Hello, akkam jirtu barnoonni keenya akkuma itti fufee jira. Kaleessa yookiis immoo yeroo darbe waan nuti waliin laalle yookiis immoo kan waliin eegalle type of computer network or type of network kan jedhu based on connection media akkasumas immoo based on network size or geographical area jennee gosoota lama laallee turre. Based of connection area keessatti wired fi wireless fi garaagarummaan isaanii immoo maal akka ta'e sirriitti laallee turre jechuudha. Kanaaf warreen hin laalle achi deebi'aa viidiyoo sun laalaa jechuudha. Akkasumas immoo based on network size or geographical area kan jennu immoo warreen akka personal area network, local area network, metropolitan area network fi wide area network waliin laallee turre jechuudha. Kanaaf har'ammoo type of computer network based on topology fi based on resource security and access waliin laalla jechuudha. So kanaaf computer networking gosoota kana yeroo category goonu wantoota garaagaraa irratti based on connection media based on geographical area fi based on topology akkasumas immoo based on resource security and access kan jedhu kanarratti laalla jechuudha. So har'a kanarraa eegallaa jechuudha. Based on what? Based on topology. Topology immoo maalidha jenneerra? Topology immoo maalidha? Physical arrangement of devices in network. So amma office keenya keessa yookiis immoo organization keessa internet yookiis immoo network galfachuu yoo barbaanne warreen kana irratti hundoofneetidha jechuudha kan nuti galfachuu dandeenyu. So this refers to physical arrangement of devices in network. So when we start from the first, a network topology define how various computer or electronic devices represented as nodes are connected to one another in the network. Biiroo keenya keessatti yookiis immoo organization keenya keessatti computer tokkoof yookiis networkitti waliin akkamitti akka connect ta'u based on topology and nature. So kanaaf based on topology kanamuma it refers to physical arrangement of device in network. Beektanii? Kanaaf barsiisaan keenya keessa nama fakkeenya based on physical arrangement itoo isiniin jedhee yookiis immoo based on topology isiniin jedhee warreen kana deebisuu danda'uu qabdu jechuudha. Warreen kana deebisuu danda'uu qabdu jechuudha. Akkuma kaleessa yookiis immoo yeroo darbee based on connection media wire fi wireless jenne based on network size personal area network local area network metropolitan area network wide area network afur isaanis based on network topology immoo afurii jechuudha illee. So typically network configuration include bus topology tokko, mesh topology lama, star topology sadi, ring topology arfan kana jechuudha based on topologies. So based on topology arfan kana amma fakkeenya baasiin immoo maal star maal ring maal mesh maal yeroo baay'ee star kan jennu akkuma ingiliffa isaarraa beeknu waan tokko irratti depend kan ta'u jechuudha. Ring kan jennu immoo qubeellaa isa jennu sun bifa suniitiin kan organization keenyaaf yookiin dhaabbata keenyaaf galchinu immoo networkii yookiis immoo bifa sarkilii ta'e kan hojjetu ringi jenna jechuudha. Mesh kan jennu immoo yeroo networkiin hundi yookiin deviceonni hundi waliin haasa'uu danda'u. Mee tokko waliin laalla. Bus topology. In bus topology there is a long cable called bus. Keebilii dheeraa wayitu jira. Keebilii sunis immoo maal jedhama? Bus jedhama. In what? In bus topology which act as a backbone for all the nodes shown in 2.17 kanarratti jechuudha. Suma kanarratti ilaalla. So a bus topology connect each computer or electronic device to backbone cable or bus just like water pipe. Akka water pipe itti galfina jechuudha. Amma waterii nama fakkeenyaaf ganda tokko irraa gara ganda biraatti yeroo deemu bishaan kana keessa darba jechuudha. Osoo asitti citee amma bishaan kun gara kanatti ganda amma kuni ganda Aadhaa jennu kun immoo Bidhaa jennu. So osoo asitti citee tuubboon kun yookiin immoo paayipiin kuni bishaan gara kana hin deemu jechuudha. So kunis akkuma sunitti consider ta'a jechuudha. Computer tokkoffaa, computer lammaffaa, computer sadaffaa, computer afuraffaa. Osoo asitti citee networkiin kuni ni hojjetu bishaan nuti hin bada jechuudha. Bishaan wanti jedhamu iyyuu gara kanaatti akkasuma networkiin bus topology hojjetu kunis asitti computer kun asirraa fudhata.
akkuma bishaan illee akkuma kanatti fudhannaa jechuudha. Tuubboo kanaan dhufa akkasuma kanatti immoo kompiitarri asirraan fudhata neetwoorkii asirraan fudhata. Garuu tu asitti citee jechuudha tuubboon kuni hojii ala ta'aa jechuudha. So baas topology jechuun kanaaf miidhaa inni qabu jechuudha yeroo kana galfannu kana rakkoo hin qabu jenne yookiis immoo of eeggannoo ni goonaaf jennee galfanna malee rakkinni isaa keebilii tokkitti kana irratti dipendi ta'a kompiitarri azzeeruun kun hundi isaanii keebilii tokkitti kana irratti dipendi ta'u jechuudha. So a bus is easy to install. Sababni isaa iyyuu keebiluma tokko kana diriirsuudha waan ta'eef easy to use less cable than other topology. Sababni isaa iyyuu waan naannoo wayii miti keebiliima tokkitti kana fayyadamna kanaaf keebiliima tokkitti fayyadamna yookiis immoo less cable fayyadamna. More than what? Less than cable than other topology. Other topology immoo warreen akka starii, warreen akka meeshii, warreen akka ringii isaan caalatti keebiliidhaaf baasii guddaan baasisuu jechuudha kun. Kanaaf install gochuu yookiin immoo galafachuudhaaf biiroo irratti illee salphaadha. However, garuu jechuudha rakkinni isaa maalidha jechuudha rakkinni kanaa. However, a field isolation become very difficult in bus topology. Argitanii rakkina uumamu tokko isolate gochuu yookiin furuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif asitti jennaan warri kun illee ni hojjetu. Kanaaf hojii ala ta'a jechuudha kun. So isolate become very big in bus topology. It is also relatively difficult to add new nodes. Amma fakkeenyaaf kompiitara tokko kompiitara lama ishii bakka kana node jennee fudhanna ishii iddoo kana. Node jenna kun node jenna bakka kana. Bakka kun immoo kompiitarri bakka irraa fudhatan node jenna. Kan biraa immoo kompiitara shanaffaa osoo binnee jechuudha biiroo keenyaaf yookiin immoo hojjetaa haaraa tokko qacarree kompiitara shanaffaa tokko osoo daballee asiti terminate yookiin dhumateera waan ta'eef very difficult to add new computer or new node. Kanaaf afuruma kanaaf hojjetamteeti jechuudha kun. Akka barbaannetti finnee asirraa qaxxaluu hin dandeenyu jechuudha yookiin immoo kan achi dheeressuu hin dandeenyu jechuudha. Because it is already terminated. So rakkinni isaa kan biraa immoo kanadha jechuudha. It is relatively difficult to add new node to bus. This making it more inflexible. Inflexible kan godhe tokko is because additional of node change the number of taps and the free distance between them, which is generally optimized for bus lengths. Another demerit is that limitation is limitation is that even if a portion of a bus break, akkuma dura jenne sun amma piping bishaanii tokko osoo cabee jechuudha. Even if the portion of the bus is break down, the whole bus cannot function. Argitanii? Osoo iddoo kanatti citee iddoo kanatti socho'ee waan kun keebiliin kun osoo iddoo kanatti miidhaa irra gahee kun hundillee hojiidhaa ala ta'aa jechuudha. So bus topology warreen kana rakkina inni qabu kana erga consider goonee booda installidhaaf salphaadha yeroo biiroo keenya keessa galfannu keebilii xiqqoodha birrii nuti qabnu keebilii bituudhaaf xiqqaa ta'e warreen kana consider goonee bitachuu dandeenya malee rakkinoota ammasitti jenne kana qaba jechuudha. So mesh topology no malida. In mesh topology also called complete topology jenna mesh topology kana. Complete topology. Sirriitti gaafa qabadha barsiisaan keessan gaaffisin gaafachuu danda'a kana qormaata irratti. Complete topology jedhama jechuudha mesh topology. Each node is connected to every other node by direct link. Argitanii? Amma sirratti solaallee jechuudha. Kun kanatti connecte kun kanatti connecte kun kanatti connecte kun kanatti connecte kunii fi kun karaa keebilii kana wal arga malee direct walitti connecte hin taane meeshii keessatti garuu kompiitarri arfan kunii wal tuquu jechuudha. Mesh complete kan jennu kanaafidha jechuudha. So mesh topology each node is connected to every other node by direct link. Mesh topology does not have traffic. Argitanii? Mesh topology does not have traffic coordination problem due to dedicated links. Traffic wanti jedhamu jiru sababni isaa yoo amma sirratti qooddan meeshii jechuun ishii kanadha. Kompiitarri kun kana waliin amma tokko lama sadii afur shan daandii baay'eetu jira argitanii tokko lama sadii afur shan jahatu jira jechuudha. Kun kana waliin haasa'a kunillee kana waliin haasa'a
kun kana waliin communicate godha, kun kana waliin communicate godha, kun kana waliin communicate godha, kun kana waliin communicate godha. Hundi isaanii walitti connect ta'aniiru jechuudha. Kanaaf keebiliin kun osoo tabalaashee yookiis immoo miidhamee karaa kana information hojiin itti mufufa jechuudha. Akka duraa sun bakka tokkotti exit ta'ee naawwatu. So this topology has the advantage in terms of data security. Data security afillee baay'ee gaariidha. Argitanii ammallee gaaffiin which topology is advantage in terms of data security to isin jedhee isin gaafatee barsiisan keessan mesh topology jettanii deebisuu qabdu jedha data security. It also robust. That means if link is down, the rest of the network can still continue. Also kun asitti break ta'e yookiin immoo down ta'e warri hafan hundi akkuma jiranitti hojjetu jechuudha. So if one link is down, the rest of the network can still continue. Asirratti garuu continue wanti jedhu jiru cannot function jedhan. Tokko citee asitti toositti citee cannot function. So field identification is also easy in the case. Argitanii kana bonnosee jechuudha. Fakkeenyaaf kun base topology kana caalee jira jechuudha kun. Field identification yookiin immoo rakkina uumame tokko identify gochuun illee baay'ee salphaadha jechuudha. The main connection limitation jechuudha. Of these network schemes commonly laying is the consequence of cost complexity. Keebilii sabbaa jechuun gatii kana hunda binna suni complexity fi cost of the cable. Suni bakka rakkinni isaa malee waan bira rakkina biraan qabu. This is clearly impractical for medium large networks. Kanaaf yeroo baay'ee warreen kana fayyadamna jechuudha amma biiroo keessatti. Another thing is star topology. Star jechuun maal jechuudha? Wanta giddu galeessa jechuudha miti star jechuudha. In star topology, each device has dedicated point-to-point, point-to-point link only to central controller. Star wanti jenne sun ka central controller keenya jechuudha. Star wanti jenne sun usually called switch. Switch maal akka ta'e immoo baranneerra noo darbe. Switch intermediary device dha. So computer cable itti connect ta'u jiru hundi isaanii switch itti connect ta'u jechuudha. Hundi switch sun star kan jedhamu maqaan isaa kanaafidha. So switch wanta jedhamu yoo dhageessan kana yaaddachuu qabdu jechuudha qormaata keessan yeroo qoramtan. The device are not directly linked to one another. Kun amma fakkeenyaaf hundi walitti connect ta'anii jiru. Kunii fi kun hundi walitti connect ta'anii jiru. Star kana keessatti garuu device tokko yookiin computer tokko fi computer biraatti direct connect gochuu jiru. Ergaa isaanii dabarsaa fi switch yookiis immoo central controller isheen kanatu dabarsaa fi jechuudha. So unlike mesh topology, star topology does not allow direct traffic between devices. Argitanii akka kana directing kun hin jiru jechuudha as keessa. So if node went to send some data to another node, it is sent to switch. Argitanii ishuma kanatti erguun isaanii iyyuu. Kanaaf fakkiishi kanadha. Kunishi giddu jirtudha. Computer tokkoffaan kun gara computer arfaffaatti message erguu yoo barbaade kanatti ergaa jechuudha. Kun immoo kanatti dabarsiti. PC2 immoo gara PC3tti erguu barbaade kanatti ergu controller yookiin immoo switch jenna jechuudha ishee kana. Kanaaf kun jechuudha giddu galeessi kun yeroo jiraatu star topology jenna jechuudha. Baay'ee akkasinitti adda garaagarummaa isa qabachaa jirtanitti namana jechuudha. So the switch in turn sends its appropriate nodes. Star topology is cheaper than mesh topology. Gatiin isaa immoo baay'ee qalaa miti yookiis immoo baay'ee wuddii miti jechuudha akka mesh topology wajjin compare goon. Mesh topology amma warreen kana instead gochuudha warreen kana bituudhaaf nu rakkisa gatii nu baay'isa yookiin immoo sababni isaa yoo asitti costii fi complexity dha jenne garuu as gara yeroo dhufnu cheaper than mesh topology. This is also relatively easier to install. Argitanii install gochuuf illee reconfigure gochuuf illee salphaadha kun. Ishuma kana sirreessina jechuudha. Garuu rakkinni kana kun hojiidha ala taanaan computerri hundiyyuu hojiidha ala ta'uu jechuudha. Kun hojiidha ala taanaan computerri hundiyyuu hojiidha ala ta'uu. Sababni isaa ishiin kun lubbuu isaaniiti amma ishiin kun. They also reversed. However, haa ta'u malee amma ishiin kun however yeroo jennu negative party. If the switch goes down, kun zero yoo ta'e, the entire network become defunction jechuudha ishee kun. This is a major debility of this schema. Kanaaf wasaanyin ishii kanadha jechuudha ishii kana wasaanyin.
kun exitana warri kun hundi isaaniillee hojiidha ala ta'u jechuudha. Addunyaadha ala ta'u network wanta jedhamu jiru jechuudha. Kan dhumaa yookiin immoo ka arfaffaa ringi topology. Ringi jechuun maal jechuudha? Qalabati isheen sun yookiin immoo qubeellaa isheen sun. Daataan akkasitti deema akkasitti deema daataan kompiitarri tokko jiraachuu danda'a kompiitarri tokkos information akkanumatti recycle ta'a jechuudha. Ring topology is not directly connected to only this two adjacent. Warra isatti aanu yookiin immoo warra ollaasa qofatti connect ta'eera computer ringi kanarraa. Even though you want to send something to distant node or ring, it has to go through many intermediate nodes which act like repeater, reproducing the incoming bit stream with full signal on the outgoing. So ring kan jennu shi kanadha. Argitanii kuniifi kun waliin haasa'u kuniifi kun direct waliin haasa'an asirraan dhufee akkanatti direct haasa'an kana keessa darba. Ituu asitti amma fakkeenyaaf citee jechuudha. Ituu asitti citee warreef kuniifi kun waliin haasa'u. Garuu asiitii ka'ee yeroo ta'e serveriin asirra yoo ta'e asiitii hanga kanaatti ni hojjeta jechuudha. So ring kan jennu sun kanaafidha. A ring is easy to configure and install. Sasal parallel record. Hundi isaanii meeshirraa kanaaf easy da install gochuu yookiin immoo record. A ring signal normally circulate all the time. A node not receive any signal for a long time indicate a field. Therefore, a field isolation is relatively easy in ring. Argitanii field isolate gochuu salphaadhas keessatti. Sababni isaa iyyuu asitti warra kenne uumame computer kanaaf kana walitti naasoo malee warri kan naasaa jechuudha. Haa ta'u malee over if node in a simple ring fail, the ring cannot function. Garuu jechaadha simple ringin yoo simple ring jechuun kana ta'uu dandeessi bakka ka'umsa suniiti yoo fail ta'e hundi hojiidha ala dhaabata jechuudha. The ring cannot function. Another device is traffic flow only in one direction. One direction jechuun akkana deemaa jira yoo ta'e akkanadha bakka direction isaanii. Akkana deemaa jira taanaan akkana hin deemu jechuudha. Only one direction, only limitation isaaniiti. This topology is not used if the number of nodes to be connected is very high. Advantage and disadvantage of network topology are summarized. Kanaaf baasii jenneerra, staarii jenneerra, ringii jenneerra, meeshii jenneerra. Arfan kana kaa advantage isaanii amma fakkeenya baasiin rikkaashadha yookiis immoo cheap. Gatiinsaa baay'ee qaala'aa miti jechuudha. Easy to install faayidaa isaa jechuudha. Qarshiin keenya kana danda'a taanaan kana galfannaa jechuudha biiroo keenyatti. Garuu asitti maaltu immoo rakkina qaba? Difficult to reconfiguration. Break in bus disable entry networks. Keebilii tokkittiin jettu sun hojii ala nu taasisaa yookiin immoo networkii keenya hojii ala taasisaa jechuudha. Istaarii immoo biraa dhufnumme cheapidha kunillee qaala'insa hin qabu. Easy to installidha akkuma kanaatinnis easy to configureidha kunis. Garuu kun difficult reconfigurationidha. Field toleratedha kun immoo field tolerates. Field tolerate jechuun rakkinni tokko akkuma salphaatti isa kana hin mudatu jechuudha. Garuu asitti maaltu jira? Isa kana caala qaala'aadha. Gatiin isaanii akkanuma dabalaa deema argitanii. More expensive than bus. Gatii ittiin kana galchinu caala kanatu nurraa fudhataa jechuudha. Maaliif? Future relation kana lamaan nurratti dabalate kaa. Future kun lamaan gatii qabdi jechuudha. Kaffaltii qabachuudha. Ring efficient, easy to install. Reconfiguration is difficult, very expensive. Da kun immoo akkanuma dabalaa deeman gatiin isaa yeroo biiroo keenya galfannu yookiin organizationii galfannu. Asitti amma reconfiguration is difficult dha akkuma isa kanaa jechuudha. Very expensive dha. Garuu efficient no. And the mesh topology simply da kun immoo simplest dha. Must field tolerate. Hunda isaanii caala immoo field tolerate, must field tolerating kam yoo isin jedhee isin gaafate barsiisaan keessan kana jettanii deebiftu jechuudha. Extremely difficult for reconfiguration. Baay'ee extremely difficult for reconfiguration. Extremely baay'ee widdiidhas kun immoo very complex. Kanaaf kostiin isaanii akkanatti gadi deemaa. Garuu gaarummaan isaaniis akkuma sun gadi deemaa jechuudha. Gaarummaan isaan nuuf qabanis akkasumatti guddachaa deemaa jechuudha. So activity kana waliin ilaalaa
Another thing is type of network based on resource security and access. Kunishi dumati jechuudha type of network. Afuridha jenneerra. Based on connection media, based on network size or geographical area, based on topology, based on resource security and access ishin kun immoo kan dumati jechuudha. Kanarratti hundoofneetidha kan network adda qoqqooduu dandeenyu. Kun immoo maal jedhamti? Peer to peer network. Peer to peer jechuun lama jechuudha waan lama beekna masitti. Peer to peer network fi client server network tu jira jechuudha. Peer to peer network kun fi garaagarummaa in peer to peer network each machine or computer is known as peers ishin kun akka computer tokkotti and they can participate in sharing of file or resources. Argitani ishin kun sharing or file resources. No service required in this network. Server in barbaachisaa peer to peer kana keessatti. So there is no additional cost for dedicated machine, but there is also no real security. Security link qabu akkasumas immoo laakun asumatti immoo dadhabina sammuu sumatti nutti himaa deema. Kanaaf ishiin kunis kompiitara tokko ishiinis kompiitara tokko garuu faayila share walii godhu. Faayila share walii godhan malee konseptiin sarverii jedhu hin jiru. Sarveriin konseptiin jedhu jiru ta'anaan immoo security'n hin jiru jechuudha. So peer to peer kana peer to peer network is also called work group and there is no hierarchy among the computers. Peer to peer jennaan kun ammoo kompiitara tokkodha kun kompiitara kan biraati. Kun percentage 50 qabu kun percentage 50 qabu. Lamaanuu gahee wal fakkaataa qabu jechuudha. Data waliif ergu, faayila waliif ergu, resource walii share gochuu garuu security hin qabu. Work group jechuu dandeenya jechuudha. So called work and there is no hierarchy among computers. Hierarchy jechuun tokko irra hin jiru jechuudha. Computer lamaanuu gahee wal fakkaataa qabu. Information walii ergu walirraa fudhatu. This means that all computers are peers, that means equal. And the connection is created for resource sharing. Argitani? Resource sharing and the communication purpose only. Kana qofaaf malee dhimma biraatiif hin fayyadamnu jechuudha. For resource sharing and communication purpose only. This is peer to peer. And the number of computer in peer to peer network usually does not exceed 10. Argitani? Warri communication purpose fi resource sharing anu gargaara yeroo baay'ee peer to peer network keessatti kudhan darbuu hin qaban biiroo tokko amma fakkeenyaaf biiroon amma keessa jiru keessa kompiitara 4tu jiru. Kompiitara 4 kun peer to peer information share walii goonoo yookiin waliin communicate goonoo ta'e peer to peer dha jechuu dandeenya jechuudha. Nu gidduu serveriin hin jiru. Garuu security keenyaaf gaarii miti jechuudha. If the number is beyond this network become very difficult then for administration. Kanaaf kudhan ol caalu hin qabu. Advantage insa server is not required. Argitani server required DBT yookiin hin barbaachisu. All computer are equal in the network. Percentage 50 hin jedhe sun kanaaf. Tokko irra hin jiru. Hierarchical conceptiin hin jiru kaa. Hierarchical conceptiin hin jiru jenneerra. So no additional cost needed for dedicated machine. Computer yang nama fayyadamaa jiru kun peer to peer dha jechuudha. Disadvantage isaa yookiin immoo miidhaan isaa provide share level security dha bakka. Security wasaanyedha. This apply trusted based security. Can work in small environment. Computer kudhan malee nannabu jenneera kanaaf dhaabbata guddaadhaaf dirqama computer kudhanii ol fayyadamuu dandeenya waan ta'eef. Isaan sun keessaa dhabne peer to peer keessatti kan dhabne immoo asii arganna. Clean server network jenna based on resource security access keessa ni lammaffaan kanadha jechuudha. In clean server network involve multiple client or workstation connecting to at least one central server. Argitani serverin azira. Most resources are installed on the server. When the client need access to these resources, they access them from the server. Serverin jedhama asittiif akka faayidaatti ilaalle kana by the way serverin nama Musaa. Bureaucracy to imbayatu jechuudha serverin wadababe. When client need access to the resource, they access them from server. Server often have private user. Argitani bureaucracy isheen sun amma fakkeenyaaf eeyyama yookiin authentication hin barbaachisa. As well as multiple public directory. In client server network, the client are allowed to function as workstation without sharing any resources. So, in client server network, the client are allowed to function as workstation. Client server network,
client isin jennu kun jechuudha computer shi server irra waa argattu yookiin immoo information yookiin resource share godhata allowed to function as workstation without sharing a resource. It is easier to upgrade software application and file because they are held on one single computer. One single computer is on a server. A system-wide server can be provided through the server software. Akkasii jechuun nama fakkeenyaaf computer jaatama ta'uu danda'u amma barumsaa keessatti. Computer jaatama sun irratti operating system server ima tokko irratti install goona. Server sun irraa software isa irratti install ta'a garuu client keessan yookiis immoo computer workstation keessan bira isin dhufa jechuudha. Software isin barbaachisu maal irratti install ta'a server irratti install ta'a. Computer jaatamaanu yeroo tokko yookiin dhibbas ta'uu danda'a. So this client server network is also security is enhanced on client server network because the security is handled by the server. So kanaaf jechuudha security as client server yookiis immoo peer to peer keessatti arganne suni serverii dhumarratti xumurra jechuudha waan qabnu hunda serverii dhumarratti secured yoo goone client working immoo workstation warra serverii sunitti connect ta'an hundi isaanii secure ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf security dhaaf baay'ee hin dhibbannu jechuudha client server network keessatti. So the following table summarize the difference between peer to peer and client server kana ishii kana table kana ilaalame fakkeenyaaf future on warreen kun hundi isaanii client server network dha warri kun immoo peer to peer network dha jechuudha. So client and server are differentiated specific server and client are presented kana keessatti jechuudha. Client server and server gara kuni workstation dha kun immoo computer hundaaf service yookiin security illee kan kennu jechuudha. So specific server fi client immoo present dha jechuudha. As keessatti garuu client and server are not differentiated. Lamaanuu peer to peer keessatti percentage 50 qabu jechuudha. File share fi data communication naamnu gargaaru peer as akka serveritis kan gargaaru akka clientis kan gargaaru computer mo tokko dha jechuudha. So server wanti jedhamu as keessa jiru tokkuma jechuudha lamaanuu. Sababni isaa hierarchy warri jennu as keessa hin jiran jechuudha. Tokko caalu hin jiru lamaanuu equally jechuudha as keessatti. Garuu asitti ishiin kun akka warra kaaniif service provider itti ilaaluu dandeenya jechuudha. Also focus on information sharing. Argitanii information sharing fi data communication irratti xiyyeeffata kun. Kun focus on connectivity peer to peer. Information sharing kuni fakkeenyaaf serverii tokko irratti wanta nuti install taasifnu tokko bakka hundatti client yookiin workstation bira gahu jechuudha. So inni kun connectivity. Which one is focus on connectivity using jedhi barsiisaan keessan peer to peer network itti deeftu jechuudha. Yookaan information sharing irratti xiyyeeffatu sun jedhamu kana jettanii deeftu. Also central server is used to store the data. Computer jaatama yookiin dhibbaaf server tokkichatu centralized jechuudha. Each peer has its own data. Kun immoo workstation tokko yookiin peer tokko data mataa ishee qabdi waliif share goote jechuudha walitti connect taatee. So server responded the service which is requested by clients. Argitanii computer client jechuun computer jaatamoota sun server jechuun immoo computer jaatama suniif service provide kan godhu jechuudha. So server responds the service which is requested by client. Inni kun kan gaafate hunda kanarraa argata jechuudha. Fakkeenyaaf Word processing yookiis immoo Microsoft Word asirratti barreeffame yeroo ta'e documentii barreessuu barbaade client yookiin workstation irratti kanarraati naa banamaa jechuudha. As garuu asuma irratti naa banama. Request godheen. Each and every node can do both request and respond for service. Kuni request illee ni godha. Accept illee ni godha jechuudha. Ofitti illee ni erga, receive illee ni godha, send illee ni godha. Sababni isaa percentage 50. Also, cost like that peer to peer network. Kun amma gatiin isaa guddaadha sun caala. Less cost than client server. Gatiin isaa xiqqaadha kun immoo. More stable than peer to peer network. More stable in by the way
isa computer jaatamu yookiin dhibba tokko bakka tokkotti serve godhu kanatu more stable dha. Kun less stable dha jechuudha. So kuni dhimma type of networks kan jedhu asumarratti xumurreera jechuudha. Types of networks kan jedhu. A client is computer which requires resource and service, while server is computer which is kuni shi gaafatudha jechuudha. Workstation yookiin computer dhuunfaa kun immoo isa deebii kanaaf deebisudha. Is computer which provides service and the resource according to client request waan barbaade irratti hundaa'e deebii kan deebisuu danda'u immoo serveridha jechuudha. Informaally client of intend to become desktop ta'uu danda'a or workstation ta'uu danda'a, while server are more powerful machine guddaadha. Storage illee kan guddaa qabudha jechuudha. So warreen kana dubbisaa isuma dura barannedha jechuudha. Ishiin kuni keenootti warra isa olii keessa qabachuu qabdanidha. Ishii kanarra deebi'aa dubbisaa. So warreen activity kan irra deebinee yeroo biraa waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf secure parent or adult you have closed about the following and discuss them. Kan amma yeroo type of network ilaalle baranneera. Discuss whether peer to peer or client server network more appropriate for. Kamtu appropriate jedhame kanammoo kanadha. Kanadha jenneerra. Garuu gatii ishii xiqqoon immoo ishii kanadha. Small home network jedhaaf. Small home network jedhaaf immoo ishii kanatu appropriate dha. School laboratory immoo computer jaatama faqa waan ta'eef ishii kanatu appropriate dha. Kana ishii akkamitti isa jedhu immoo baranneerra kachuma keessaa deebisaa. Discuss advantage and disadvantage you consider for selection of network type in question 1. Kanaafi kan faayidaan kana maal kun asuma keessa jira bakka asuma deebi'ee nu gaafata argitanii waamu hanguma kanatti raanfatanii yeroo deebi'ee nu gaafata. Kun faayidaan isaanii warreen hoomiidhaaf focus immoo small home network dha. Peer to peer maal fayyada kun immoo maal fayyada kan jedhu achi deebisaa ilaalaa jechuudha. Another concept and the last concept of this chapter to computer network is advantage and disadvantage of network. So we see this one for the next class, and if you are not subscribed my channel, please subscribe it and also share for your friends and your classmates. Kanaaf warra channel kana subscribe goone ammallee subscribe godha. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yeroo itti aantu advantage and disadvantage of network kan jedhu kana haala ajaa'ibaatti waliin ilaalla jechuudha. Network nuti jenne yookiin computer networking jalqabaa kaafne nuti haasaa turre kun faayidaas akkuma qabu miidhaa gurguddaallee qabaa jechuudha. Faayidaan isaa maalidha? Miidhaan isaa maalidha kan jedhu kutaa itti aanu keessatti waliin ilaallaa. Hangasitti turtii gaarii nagaan tura.